Hello guys, good morning, good afternoon, good evening, depends on the place you are watching from. Welcome to God Glory application. Welcome to our page. Today guys, we want to do plantain pancake. Have you ever tried it? Stay tuned, don't move. Ciao ragazzi, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, dipende dove sta guardando questo video. Oggi facciamo pancake di platano. Mai assaggiato? Non muoverti, stai tutti, guarda tutti i video. Ingredienti per questo pancake: abbiamo 2 platano, quello maturo, vedi? È maturata, non è rovinato. Abbiamo 2 così, un uovo e 150 g di farina, 0,050 g di zucchero semolato, 100 ml di latte scremato o intero uguale, pizzico, sale, 7 g, quindi mezza bustina di lievito per dolce e 50 ml di olio. Okay, ingredients we need for this plantain pancake: we need 2 ripe plantain. As you can see, it's like it's spoiled, but it didn't spoil. Okay, we need 2 like this, as you can see. 2, 1 egg, 150 g of purpose flour, 50 g of white sugar, 100 ml of milk, and 7 g of baking powder, pinch of salt, and 50 ml of oil. Okay, now we have to put our plantain inside the bowl. You can easily blend it for easy way. One want to match it with fake, potete frullare se vuole, però come maturo io schiaccia con forchetta. Okay, you can easily blend it. That is just of a thing. As you can see, it's very ripe, so it's very easy. Okay, we have to match it. Okay, schiacciamo. Guys, as you can see, we already match our banana, come vedi, il nostro plantano, our plantain. Now we have to add our sugar on it and mix very well. An egg, il nostro uovo, un uovo, come vedi. Giungiamo dentro. Guys, now we have to add our milk. Mettiamo il nostro latte e mescoliamo tutto insieme. E il nostro lievito dentro farina. We have to add our baking powder to the flour. Okay, and mix everything together. Mescoliamo tutto insieme. A pinch of salt, il nostro sale, e voilà. Guys, the last and not the least, the 50 ml of oil, 50 ml di olio di semi, come ha detto, e mescoliamo. Now we have to take it to the pan to bake our pancake. Our plantain pancake is almost set. The butter is set. Ragazzi, mettiamo un filo di olio, put a little bit of oil in the pan. Okay, it's done like this. So now we have to add a spoon of butter inside our mixture. Mettiamo un cucchiaio di nostro impasto. Okay guys, we have to turn it. Giriamo il nostro pancake di platano. Guys, il nostro pancake è pronto. It's set, so we have to continue the procedure like this, the way we do the first one. Put our 1 spoon of butter. So facciamo tutti così come abbiamo già fatto quello prima, uguale. Ragazzi, il nostro pancake di platano è pronto. Se piace questo video, cosa stai aspettando?
dai pollice su e non metti per iscrivervi al nostro canale se non ancora fatto. Se hai iscritto qua prima, grazie a Dio di benedica. Ci vediamo nel nostro prossimo video, ci vediamo nella nostra prossima ricetta. Per mangiare quello pancake puoi usare quello che vuoi, cioccolato, sciroppo di acero, miele, andato tutto. Per colazioni, per merenda, va bene per tutto. Grazie a tutti voi, Dio di benedica a voi e a vostre famiglie che sempre guardano i miei video, mi ricette ogni volta che io pubblico. Grazie di cuore. Guys, our plantain pancake set. You can eat it with anything you like, Nutella, chocolate, anything at all, honey. Depends of your choice, a choice of a tea. Anything you like, you can go with it, okay? You can eat it for breakfast, any time of the day. Thank you for watching, guys. God bless. If you like this recipe, what are you waiting for? Don't forget to subscribe on our YouTube channel if you're not subscribed yet. If you're already subscribed here before, thank you. God bless you. We'll see you on my next recipe. We'll see you on my next video. Share this video with your contacts to any platform, Instagram, Facebook, TikTok, whatever, WhatsApp. Thank you, guys. Look at the way it look like. So beautiful. Ooh, let me test it for you guys. Miss Ajari Pevoy. Wow, so yummy. One love. Bye bye. We'll see you on my next video. Bye bye, guys. Ciao. Ci vediamo nel nostro prossimo video. Ciao, ciao, grazie.